सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Second chapter, mantra number 13, first section. Angushthamatrah purushah jyotiriva dhumakah ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद्वैतत् यथोदकं दुर्गे वृष्टम् पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। Yamadharmaraja giving the third boon to Nachiketas. The third boon is nothing but Atma Vidya or Brahma Vidya. When Yamadharmaraja dealing with the topic of Atma Vidya, he is explaining the nature of Atma, where it resides. It resides in everyone's own heart. Madhya Atmani Tishtati. And manifest like a fire without smoke. Just as the fire shines when it is not covered by the smoke, similarly this Atma is shining in everyone's heart. Who is free from ignorance, they only can see that Atma Swarupam. Jyotiriva adhumakaha. This Atma is Ishanaha, the controller of everything. This Atma Swarupam is controller, sustainer of everything. Bhuta Bhavyasya, past and the present as well as future also. That Atma alone is here, available now. Etat, this Atma which is available in your heart, Angushta Matraha, who is in the size of your own thumb. Don't take literally, as though our heart is like this. That place it is available. How it is available? Aham, aham iti. I am. In that form it is available, Atma. Then 14th mantra, Yamadharmaraja says, if anyone sees the division between this Atma and that Paramatma, when this Atma is available in my heart, it is available in your heart also, in everyone's heart also. Even ant heart also it is available. Elephant heart also it is available.
That means the Atma is available in all the bodies, must be same. If any person sees differently, that person seeing the Dvaitam, duality. I should see the unity between all the Atmas are nothing but only one Atma appearing in different forms. Just as the space, if it is a small room, little space. Big room, big hall, big space. Similarly, these bodies are also different bodies. Human bodies, birds, animals, plants. But who is manifesting? Consciousness alone manifesting in all. This knowledge must be gained by whom? Birds or animals? This knowledge can be gained by whom? Only by human being. Who am I? I am a human being. Then I should know this privilege. I have to use it or not? Tell me. This privilege other birds do not have. Animals do not have this privilege. Knowing this, my own Atma Swarupam which is available. Plants do not have this privilege to know. Who is having only one being in the creation having this privilege? What privilege? Knowing that Atma is manifesting in every being, pervading everywhere. This knowledge can be gained by getting knowledge is a privilege. This knowledge can be gained by as a privilege by only one being. That being is who? Human being. So I come under which category? Human being category. So therefore, since I am a human being, Bhagavan has given me this privilege. No other being has got the privilege on this earth. Therefore, I have to use this privilege. If I don't use this privilege, if I don't use this privilege, who am I? I cannot claim I am a human being. Only one privilege, extra privilege. Other privilege and all same. Children, progeny, sleeping, eating, everything. Love and affection also. Emotions. How much love and affection they have. I heard one pigeon, where I am staying, the pigeon is nest, it kept a nest. It is going to give birth to eggs, it is going to hatch the eggs. So the pigeon sitting on near my window, up after 25 years, no time, the pigeon has come there. My student is telling, who is staying downstairs. After 25 years, first time the pigeon is coming. The two pigeons are there. The pigeon, you see, wonder, for love, pigeon is then exemplary. Couples, no? Ideal couple they'll give birds. All birds they don't give. Have you seen that? Anytime they give love birds. Which picture they give? Pigeon only they give. That pigeon is so honest. Even after 5 years, if it goes out also, come and join with the same pigeon. That much honest. I do not know all these things. She is telling they tie one small that wire to that leg. They know same pigeon comes back to its. Even it goes for food and all outside for some time. It come back after even many years also. Why I am telling all this? That love and affection it has got. Pigeon. In what way as a human being I am superior? Only for this. If I see the diversity differently, what will happen? Yatha udakam durge vrishtam. The rain falls on the mountain. Durge means on mountain. Vrishtam. The rain falls. Parvateshu vidhavati. It runs upon the mountains. Water.
and it comes down. Evam dharman prathak pashyan. Whole water dissipated. Different directions it goes. Unity is strength. Diversity is weakness. Once the water falls different places, it goes and dissipates. After some time it disappears. If the same water forcefully fall one place and flow, you cannot stand to that force. Yes? What a force! But it goes dissipated different directions, diversion, diversity. Each stream has no power, no capacity. Similarly, if I see everyone, my mother-in-law separate, my father-in-law is different, my brother-in-law is different, my sister is different, all of them I see differently. I am the weakest person. I will become weaker, no strength at all. That's why we complain always, Swamini, சாப்பிட்டுண்டே இருக்க Swamini, சக்தியே இல்லைன்னா. Even an Atma Shaktini we have not invoked. What Shakti we are invoking? Kava Shakti, Kova Shakti, all these Shaktis we are invoking. As a human being with this body, I am taking myself. That body is different, this body is different. Body-wise we are all different. We are taking those bodies, different bodies as real. Once I take the bodies alone, there are a lot of attributes, a lot of disparities, a lot of gradations, and my mind will become weaker and weaker. If I see the unity in every one of us, Atma Swarupam alone is there, Atma Swarupam alone is there, that is the true nature of all of us, in spite of different caste, creed, color, language, male, female, young, old, all these differences, you keep it aside. I am Atma. Everything is Atma Swarupam. If a person see the difference, Prathak Pashyan, that Jivatma is different, this Jiva is different, Prathak differently. Dharma means Jivatma. Prathak Pashyan, Dharman means Jivatma, who sees the Jivas differently. Bahutvam, Prathak means Bahutvam in many ways. Anuvidhavati, just as the water dissipates, this person also birth, death, again and again. Janana, Marana, Chakra, Anuvidhavati. So that is the disadvantage if I see everyone differently. But Vyavaharikama different only. My son is son, daughter is daughter. I do Vyavahara. But inner essence, Atma Swarupam. That internally I have to own up. Clear? So, Parvateshu Vidhavati, just as the rain water flows from the mountains, this Ajnani also, who sees Jivatma differently, this person also will suffer. So we don't want to suffer. That's why we are attending Bhagavad Gita, Kathopanishad. Of course, Bhagavad Gita also. Now, whoever sees that oneness, next mantra says, Yamadharmaraja says, we will read that mantra. Mantra number 15. Yathodakam shuddhe shuddham Asiktam tadrugeva bhavati Evam munir vijanatah Atma bhavati Gautama Atma bhavati Gautama. Very nice mantra. Previous mantra is Dvaita Darshanam, seeing the duality, Dvaita Darshanam, and disadvantage. We have understood. Now Advaita Darshanam, experiencing the non-duality. Advaita Darshanam. Advaita means non-duality.
Advayam. Dvayam means rendu. Dvaita means rendu. Advaitam means not two but one. Non-dual or non-duality or Advaitam. In Sanskrit la duality ki Dvaitam anu peru. Non-duality ki Advaitam anu peru. So Advaita darshanathinal enna prayojanam? If I see internally, I understand intellectually, everything is Atma only, pervading everywhere. What am I going to get? What am I going to get? You are going to get immense benefit. That is the benefit in the universe. You cannot compare with anything. That is the unique benefit you are going to get. After getting which benefit, you say, I am complete, I am full, I am satisfied, I am very happy, I have no sorrow at all by getting that benefit. You want that? I want it when? After 10 years? After 20 years? After retirement? When you want? Now, here itself. If you say like that, then I continue. Okay. Atma vijanataha munehe. Second line you see. Munehe. Munehe means of the wise sage. Muni. Vijanataha means the knower. Vijanataha, of the wise sage. Wise sage and another sage logo unwise irpana. Otherwise also there. Maybe possibility is there. That's why our children. Of the wise sage. Muni in the karanam. You are also munis only. What is the meaning of muni? Jivatma Paramatma Abhinna Darshanaha. The one who sees. Wise means here, the one who sees I the Jivatma and the all pervading Atma is Paramatma is one and the same. It is called wisdom. People think wisdom book padicha wisdom vandudu nu nenikran. Wisdom book padicha adipatti idipatti general knowledge wisdom vere. Adella apara vidya general knowledge vidya vere. This is Paravidya, Akshara Vidya. So this Akshara Vidya, who is having Munihi, Mananat iti Munihi. Mananat iti Munihi. Kim Mananat? Always, how he got that wisdom? We have to supply in bracket. Shravana Manan Nididhyasanat Munihi. Having listened the Kathopanishad thoroughly. Having heard and did mananam, nididhyasanam, contemplation, all the time thinking about that Swamini and Swamini teaching. Swamini what to be thinking panna kashtam. Swamini, Guru as well as subject also should come in my mind. That is called mananat. Shravana manana nididhyasana. Who has done the analysis in this manner? Why this much explanation? Muni, generally people think sitting in the forest, sitting under a tree and doing meditation. And peculiarly long beard. That's white beard is experienced in Artham. அதில் ஒயிட் பேர் இருந்தால் கொஞ்சம் கிட்ட போகலாம். ஆனால் அது பயம் இருக்காது. பிளாக் பேர்டுன்னா ரொம்ப பயம் பண்ணி தெரியுது. சும்மா சொல்கிறேன், ஜோக். ஓகே. ஸோ அது ஒயிட் பேர்டுன்னா என்ன அர்த்தம்? இவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரொம்ப ஞானின்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நோக்கம் எல்லாம் இருக்குது நமக்கு. டோன்ட் ஹாவ் சச் ஐடியா. whoever attend the class, listen the scriptures intensely, with sincerity, with commitment, they are all called munis. Now who are all?
You are all come under Muni. Priyardo? Adi Muni anna artham. After doing analysis or enquiry, Vedanta Vichara, whoever has done is called Munihi. நீங்க வெளியில சொல்லாதுங்க, நீ ஆல்ரெடி ஆஃப் சன்னியாசின்னு சொல்லுவாங்க. கட்டோபனிஷத்து கிளாஸ் வரும்போது யூ மைட் ஹேவ் காட் த பிராண்ட். நீ எல்லாம் வேதாந்தம் கிளாஸுக்கு போற, உனக்கு என்ன சொல்லுவான். யூ ஆர் ஆல் லைக் ஹாஃப் சன்னியாசிஸ். என்ன சன்னியாசி கூட வர இல்லையோ கிளாஸுக்கு, அதனால ஹாஃப் சன்னியாசி. இந்த கலர்டு சாரியில சன்னியாசி என்ன தே வில் கிண்டல் பண்ணுவா வீட்டில் எல்லாருமே. மேபி சம் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ மை கிரிட்டிசைஸ் யூ. யூ டேக் இட் ஆஸ் எ டைட்டில். ஓகே, நல்லதுதான், சொல்லுங்க. சரி, ஆத்மா விஜானதா, த நோவர் ஆஃப் வாட், அது இம்பார்ட்டன்ட். நோவர் ஆஃப் நாட் ரீடிங் அதர்ஸ் மைண்ட்ஸ், knower of not mystic experiences, not the knower of the mystic powers and showing powers. We are not talking about that here. Knower of the self. Which self? His own self. I know his mind. My mother-in-law, I know her fully. Or some other neighbor பத்தி நமக்கு ஃபுல்லா தெரியும். என்ன தெரியும்? உன்னை பத்தி உனக்கு தெரியுமா? Know about your nature. Who are you? Where from you are coming? What is this body at all? How this is functioning? What am I? How have I come? Where I go? All these things called analysis. Through the scriptural study we are getting. That is called Atma Vijanataha. Every point is important. Atma Vijanataha Munehi Bhavati. He will become the self of the wise sage, becomes the, you have to supply, same as Brahman. Brahmavit Brahmaiva Bhavati. Evam Vijanataha Munehi Atma Bhavati. Second line we are seeing. Evam Vijanataha. Evam means Kathopanishad from the first chapter onwards. Yamadharmaraja, take it as granted. You have completed Mundakopanishad, you have completed Kenopanishad, Bhagavad Gita, 11 chapters. And in NHC, Yamadharmaraja tells, whoever knows this self will Atma Bhavati. Evam Munehe Vijanataha Munehe Atma Bhavati. Brahmavit, Brahman, the knower of Brahman will become Brahman. So I know everything is Atma. I am Atma. That is called Brahman. Everywhere pervading. So who am I now? Brahman. Atma Bhavati. Gautama. Gautama means another name of Nachiketas. Gautama. Yatha. First line you see. Shuddham Udakam. Shuddham means pure. Udakam means water. Just as the pure water, Shuddhe Asiktam. In the pure water, if you take pure water and pour into the pure water. After pouring the pure water into the pure water, can you find out that water which you have poured inside that pure water? You cannot find. Why? Both are pure, both are mixed, not like oil and water. If you pour oil, water. But if you pour the pure water into water, it becomes one. No difference. That is called Advaitam. Just as the pure water, when you pour into the pure water, you can never see any difference in that water. It appears as one. Advaitam. One water, same water. Shuddhe Shuddham Asiktam Tadrigeva. That pure water will become merged into
pure water. Tadrigeva bhavati. This pure water merge into the pure water. Tadrigeva means same like that. That is example, Drishtanta, first line. Darshtanta is the second line, original. So, if you understand the Drishtanta example clearly, apply that example here also. I am the pure Atma. If that, when can I know everything is Atma? This Shuddham word is very important. I am, if my mind is pure, if my mind is very pure, without any kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, guilt, hurt, all sorts of feelings, emotionally disturbed, adella illamale, manasu payassa, kama, relaxed, innocent mind, ignorant mind illa, innocent mind, humble, lovely, kind. Such a mind can experience that Atma Swarupam. The Shuddha Jalam, eppadi Shuddha Jalamla mix ayina. Nenna Paramatma vandi Shuddham, pure. And the Paramatma, if you want to understand, you have to make your mind also pure like Paramatma, then you can understand that Paramatma Swarupam here. Until that time, this knowledge will not take place. You enna pannungo. Mudive mudiyadu. Ingella no compromise. Anything you can compromise. 4 plus 4 is equal to 2. Teacher, please give marks. My dear student, I am very sorry and chulva. Teacher. You say 5 plus 5, you have written 8. No? Inna 5 plus 5? 5 plus 5 எவ்வளவு? 10. You cannot ask 8 போட்டுட்டு எனக்கு மார்க் கொடுங்கன்னு கேட்க முடியுமா? No teacher effort to give marks to you. I am very sorry, the teacher says. You cannot change the knowledge here. Any country you go, anywhere. In any yuga, 5 plus 5 is 10 only. And the next generation, grandson generation ki change aayiduma. After 10 years, Swamini, 5 plus 5 is equal to 5 da. Enna? Impossible. Adhe madrina, at any time, at any place, this cannot be changed. Similarly, an impure mind, a mind with full of likes and dislikes, full of impurities, wrong thoughts, always doubting, always confusion, such a mind cannot understand. And the Shuddhe Shuddham edukku use pannittar Yamadharmarajanna, if your mind is also pure, Swamini, if very pure means they make me as a doormat. So what? Therefore I want to be dirty. They want to make me a doormat. If I am very honest, if I am very truthful, if my mind is so pure, people will take it as advantage and they will exploit me. This is the wrong concept. If you are a dharmic person, if you follow values, if your mind is pure and heart is pure, no one can exploit you in this world, I will tell you. Thinking that notion is wrong actually. Because you are like a fire. If you follow that value, Shuddha Manaha is like a fire. In front of that pure mind, everything will get burnt. Nama kitte vara mudiyadu, vanda out. Swamini, adedho sollungalena. Not like that burning. See, you are spiritually growing. World, and don't dissipate your values. Don't dilute your values. Don't compromise with your values. Whatever you have the values, continue with them. And any other extra you require, acquire them. Because I have seen many people very good, very soft, very, very, very good.
because of a wrong concept, they convert, they shift into, adharmic. Basically good, sane person will become a bad person because of lack of guidance. You are unique person, gnapakam vechkonga. Therefore, no one can exploit you because the dharma, the value will protect you. Ada shuddham. Shuddha manaha only can know that Paramatma. That is what Munihi. Munihi means the pure-minded one become wise. You are pure heart having, you will become wise. We have here the example is having lot of disadvantage. A disadvantage is this. Here Advaitam is compared to the pure water. Okay. So this Jivatma is compared to another pure water. Pure mind is compared to another pure water. So in the Advaitam Brahmala, in the Jivatma, pure Jivatma and pour. Pour. Where can I pour? What people take in that Puranas, Bhagavata and all, this Tukaram, Narsi Mehta, Mirabai, Tyagaraja, Andal, in the cinema movie, when the scene comes, they are merging with the Lord and the Bhagavan, Krishna Mirabai, Krishna Bhagavan, and the temple doors will be opened. And that Mirabai, the Atma Jyoti Mulla Mullama, and the Bhagavan lo merges. And they go to music background. And see, all of you see, Mirabai merged with the Lord. And Tukaram, people, all of them seeing Tukaram going and Vaikuntha. Merging with the Lord Narayana. And all also merging with the Lord Narayana. Idella merging, picturized. But never take it as real. Don't think one day or other, after listening to Swamini teaching, I will also sit in the open space. All will come and take me. For all your family members, you say, see, one day I am also going like that. Pure water into pure water. That is an event. Merging the pure water into pure water is an event. Physically you have to add. Here, and the Atma, Jivatma, Aham is none other than Paramatma, Parabrahman. This understanding is not an event. It is not going to take place in any place or at any time. This is only cognitive change. Notional correction. Atma Jnanam enna notional correction. Enna notion correction? Naan jiva nenichittu irundha iduvarukku. After studying Kathopanishad, I have understood jiva is none other than Paraman. So Atma Bhagatyaga Lakshanaya jiva adjective I take out. Parama adjective I take out. Who remain? Atma. Rundatma you go. There are no two Atmas. One Atma. Once I remove this wall, this side wall, this space need not change. That name will go away. All space name will be dropped. The Jiva name one dropped. That is the notional correction. Okay, nothing to merge. First drop that idea. If anywhere you see any kada and all, okay, that is up to kada, up to story, it is wonderful. நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்காக அதெல்லாம் கதையா சொல்லியிருக்கான். பாகவதம் படிச்சா இதுதான் ஃபுல்லா கதை. நம்ம கூட வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம், அந்த பகவான் எப்போ வராரோ. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவ்வளவுதானே சுவாமினி, சப்புன்னு இருக்கே. தட்ஸ் வேதாந்தம் கிளாஸ் டேஸ்ட்லெஸ். ஏன்னா இதை கதையெல்லாம் படிச்சு நிறைய பாகவத சப்தாகங்கள்லாம் போய் அங்கே இங்கே கதையெல்லாம் நல்லா படிச்சதுக்கு அப்புறம்
இங்க என்னமோ பசே இல்லை வேதாந்தம் கிளாஸ்ல, யாருமே வரமாட்டா. நோபடி இஸ் கோயிங் டு டேக் மீ, ஐ வாண்ட் டு மெர்ஜ், ஐ ஆம் திங்கிங். இத்தனை நாள நினைச்சேன், இப்போ யாருக்குமே தெரியாது, நான் ஞானியனே தெரியாது அவருக்கு. என்ன பிரயோஜனம்? என்ன அதுதான் ஏன தியஜசி தத்யஜான. In Bhagavatam, Mahabharata, this shloka comes one way. Yena tyajasi tatyaja. By which you have left everything. You don't want, I left this, I don't want this, I don't want this, I don't want, and I ego left. Leave that. நான் இது விட்டுட்டேன், அது விட்டுட்டேன், அது விட்டுட்டேன், நான் சொல்லிட்டு இருக்கியோ, அந்த நான் எங்கிறது வீடு. ஆசை அருமிங்கள், ஆசை அருமிங்கள், ஈசனோடு ஆயனும் ஆசை அருமிங்கள். நல்லா இருக்க சுவாமினி சொன்னாங்க. என்னன்னு மீனிங் புரியலன்னா, ஈவன் ஈஸ்வரா ஆல்சோ. ஹூ இஸ் தட் ஈஸ்வரா? ஐ தி ஆத்மஸ்வரூபம். இந்த ஐ என்ன? பாகத்தியாகம் பண்ணணும். ஆர்சி they have to push it. புஷ் பண்ண முடியாது இன்டலெக்சுவலி. அதுதான் ஓகே. திஸ் இஸ் த everyone has to try. They have to try on their own. நமக்கு பசிச்சா நம்ம தான் சாப்பிடணும். If your son or daughter writing exam, okay, you can't go and write exam on their behalf. நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? போர்னவிட்டா கொடுக்கலாம், பால் கொடுக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாம், பிஸ்கெட்ஸ் கொடுக்கலாம். நீங்க கூட உட்கார்ந்து அவங்க கூட படிக்கலாம் ஏதாவது புக்கு. தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக எல்லாம் பண்ணி நல்லா எழுதிட்டு வான்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு அனுப்பலாம். அந்த கேட் வரைக்கும் போகலாம். அதுக்கப்புறம் அவன் தான் போய் எழுதணும். யூ கேனாட் சே ஐ லவ் மை சன், பாவம் என்ன கஷ்டப்படுறான், நான் போய் எழுதுறேன்னா. தே won't allow you. That's why ஹால் டிக்கெட் வச்சிருக்கான். They know our love and affection. In the examiners எல்லாம் they will check up. Who has to write? The child has to write exam. அதே மாதிரி அந்த பரீட்சை எப்படியோ இந்த ஆத்ம ஞானம் கூட, ஹஸ்பண்டுக்கு ஆத்ம ஞானம் வேணும்னா வைஃபா படிக்கணும், ஹஸ்பண்ட் தான் படிக்கணும். வைஃபுக்கு வேணும்னா ஹஸ்பண்ட் பண்ண முடியாது, வைஃப் தான் படிக்கணும். அப்புறம் 2 பேரும் வரணும் கிளாஸுக்கு. அது மாதிரி we have to understand mokshana. Everyone has to work for their moksha. Next chapter we'll enter second section first. Second chapter only, second section, Dvitiya Valli. Yamadharmaraja is not satisfied. He want to again talk about Atma Swarupam. இந்த குழந்தைக்கு இன்னும் நல்லா சொல்லணும்னா, நச்சிகேதஸ்க்கு சொல்லணும்னு ஆசை அவருக்கு. என்ன, இந்த நச்சிகேதா இஸ் சோ அட்டென்டிவ்லி லிசனிங், லுக்கிங் அட் யமதர்மராஜா அண்ட் totally merged. And after seeing Nachiketas, Yamadharmaraja still he want to explain about the Atma Swarupam. Some people may feel difficult also. This is, let me teach, this is the opportunity. Nachiketas திருப்பி போன இன்னும் ஸ்டூடெண்ட் கிடைக்குமோ கிடைக்க மாட்டானோ அனே அவருக்கு கவலை. இந்த மாதிரி இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தேன்னா நான் நெக்ஸ்ட் எவ்ரி தர்ஸ்டே வரலாம். ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா எவ்வளோ கஷ்டம். அதனால அவன் பாத்ரூம் கூட அனுப்பவும் அப்படியே உட்கார வச்சுட்டு, எங்க போன திருப்பி வரமாட்டானோ பயம் இருந்துட்டியோ அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்காரு. செக்ஷன் மேல செக்ஷன் போயிட்டே இருக்கேன். எனக்கு என்ன இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஈவன் 2-3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் won't come also, no problem, I will continue my class. வேற யமதர்மராஜா பாவம் ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நச்சிகேதஸ். இதே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி again he is continuing. First mantra, puramekadashadvaram ajasyaavakrachetasah anushthayana shochati விமுக்தஸ்ச விமுச்யதே ஏதத்வை தத். Very important section. The whole section is very important.
having completed the idea, jnanena bheda nivrittihi eva aikyam. Jnanena, atmajnanena eva bheda nivrittihi. That alone is called aikyam. Iti uchyate. That's over. Now in this mantra, the second section also repeated. Aham satyam jagan mithya. That only he is elaborately explaining. First mantra onwards up to 7th mantra, Atma is described from the individual angle. From Vyashti angle, individual angle. There are 4 stages if we take. First stage and second stages I have given here in this mantra. Jivatma is introduced. Who is Jivatma? Nachiketa asked, this etad vaitad, this alone is that. Your statement romba interesting. Etad vaitad, this is that alone. This is that. That you have asked. You have asked as a third boon. Where? 1:1:20. First chapter, first section, 20th mantra. Nachiketa asked. Romba naal achi thirupi and the question ennamo konjam repeat pannikalaani. Eyam prete vichikitsa manushye asti tyeke nayam asti iti chaike etad vidya manushishcha stvayaham varanam eshastrutiyaha. My third vara, you have to give this. What is that which travels after the fall of the body? Is there something which travels? Is there anything which will not travel? What will travel? What will not travel? RC will travel, OC will not travel. Puriyada? RC enna Sukshma Shariram will travel. Reflected consciousness will travel. Swamini, medium illiye eppadi travel pannum? Sandeham vandado illiyo na sollidren. Medium pochu inge. Now already this body has left. How this Sukshma Shariram travel? Adha Sukshma Shariram. And this is also Shariram only. Sukshma irukku. Since Atma is all pervading, this Sukshma Shariram is alive. It leaves this body, it goes out and travel. How that travel? Because since Atma is pervading, it is sentient. Who? This Jivatma is sentient. For Ajnani it will travel. RC will travel for an Ajnani. Who is Ajnani? Who is not attending Kathopanishad class Thursday is Ajnani. After the fall of the body, that Jiva will travel. Don't ask me, Swamini, what about I the Jivatma? No. You the Jivatma merging with Paramatma. Bhayapadadungo. Merging with Paramatma na? Understanding. So therefore, for you no travel. Edhukku travel kashtam illa venda namakku. Adha Jiva Yatra anna. Jiva Yatra enna mugilappa payanangal mudivadillai enna. Payanangal poinde irukka. Endha janma janma again and again. So Ajnanis have to travel womb to tomb again and again. இந்த கர்ப்பவாசம்ல விடணும் திருப்பி. எந்த கர்ப்பவாசம் தெரியாது. எந்த கர்ப்பவாசம்லன்னு போலாம் இந்த ஜீவன் போய் கஷ்டப்படணும். அந்த மாதிரி கர்ப்பவாசம் எல்லாம் நமக்கு இல்ல உயர் தப்பிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான். So 1 to 14 also he asked anyatra dharmat anyatra dharmat anyatra asmat krita akritat. So he asked that anyatra bhutascha bhavyascha yattat pashyati tadvada, that which is beyond. See, now he asked in the 1:1:20 law and the RC pati. Priyada, reflected consciousness that Jiva Sukshma Shariram travel. Irukappa.
మరి అది என்ன டிராவல் பண்ணாமல் இருக்கிறது? அந்யத்ர தர்மாத் அந்யத்ர அதர்மாத், தட் which is beyond dharma adharma, which is beyond all this krita akrita punya papa, it is beyond. Who is that? OC. RC is not free, OC alone is free. So who is this RC? That Jivatma, he gives this answer. Etad vaitat, whatever prashna you have asked, answer is available here. You see that? First line, ajasya avakra chetasaha puram ekadasha dwaram. This is the very concentrated teaching. Concentrated enna theriyumo? When you make the juice, தயார் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் யூ ப்ரிசர்வ் இட். கான்சன்ட்ரேட்டட் ஜூஸ். ஏன்னா அது சொன்னாதான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். சம்மர் வரப்போகிறது இல்லையோ, ஜூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சுவாமினி, கான்சன்ட்ரேட்டட் எல்லாம் எசன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டேன், கான்சன்ட்ரேட்டட். எத்தனை டம்ளர் வரும் அதுக்குள்ள? இன்னும் 2 ட்ராப் போட்டு ½ டம்ளர் வாட்டர், 3/4 வாட்டர், ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டால் இதில் மோர் வாட்டர் யூ மிக்ஸ், 1 டம்ளர் ஜூஸ். எப்படி இந்த பாட்டில் என்ன? கான்சன்ட்ரேட்டட். அந்த கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல். இட் ஹேஸ் காட் லாட் ஆஃப் பவர். அது எப்படியோ இந்த ஹோல் டீச்சிங் இஸ் லைக் தட். நவ் நாட் டைல்யூட்டட், வெரி வெரி கான்சன்ட்ரேட்டட் டீச்சிங். என்ன அப்போ நம்ம எப்படி கேட்கணும்? ஹவு யூ ஹாவ் டு லிசன்? வித் கான்சன்ட்ரேஷன், வித் அட்டென்ஷன் யூ ஹாவ் டு லிசன். புரியுறதா? டைல்யூட்டட் டீச்சிங்குக்கு டைல்யூட்டடாக கேட்கலாம். வேதாந்தம் கிளாஸ் டைல்யூஷனே கிடையாது, எப்பவுமே கான்சன்ட்ரேஷன் தான். அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட்ல கான்சன்ட்ரேட்டட் இது என்ன அட்டென்டிவ் வேணா, அப்படியே உட்காரணும். ஆனால் கண்ணெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி ரெடி. என்ன வாட் இஸ் தட்? புரம் ஏகாதச துவாரம். திஸ் சிட்டி, த சிட்டி, புரம் சிட்டி, புரம் இது புரம், சிட்டி மாதிரி. திஸ் பாடி இஸ் எ சிட்டி, லைக் சிட்டி யூ டேக். ஒரு சென்னை சிட்டி, வெரி வெரி கிரியேட்டிவ். யமதர்மராஜா சின்ன குழந்தைனோ, he want to make it playfully, கான்சன்ட்ரேட்டட் டீச்சிங்னு சின்ன பிளேஃபுல் வேயா சொல்றாரு. ஒரு சிட்டிக்கு எப்படி ஒரு சிட்டி இருக்கு, அந்த சிட்டி புறம், இட் இஸ் கால்டு புறம். தட் சிட்டி இஸ் ரூல்டு பை அம்மா. ஓகே, நமக்கு பிரசன்ட் அம்மா தானே. ஓகே, அம்மான்னா ரூலர். த ரூலர் வில் பி தேர் டு ரூல் த சிட்டி. இந்த சிட்டிக்குள்ள அந்த பவுண்டரிஸ் இருக்கு, 4 பக்கமா 4 ஸ்டேட்ஸுக்கு. ஆந்திரா ஒரு பார்டரு, கர்நாடகா ஒரு பார்டரு, கேரளா ஒரு பார்டர், இந்த மாதிரி என்ட்ரி கேட்ஸ் அன்மாட்ட to interact with the other countries, other states. So this city is controlled by the ruler. The ruler, the city is depending on the ruler. Ruled, we are all ruled. Okay, ruled enna? Rule paper illa. We are all ruled enna? Paripalanam, we are under the chief minister, one ruler. We are not independent. Ruled people are not independent. The ruler is independent, powerful. வச்சுக்கிறோமே, ஒரு 5 வருஷம் பவர்ஃபுல் தானே. பிளாக் கேட்ஸ் கீட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருப்பேன். நமக்கு யாரும் வருவா? பிளாக் கேட். ஆனால் பிளாக் கேட் நமக்கு பின்னாடி. அதே சீஃப் மினிஸ்டர்னா ரூலர்னா வாட் செக்யூரிட்டி, என்ன பவர். The ruler is independent. The city is ruled by the ruler. அது மாதிரி இந்த body is also a city ruled by the ஜீவாத்மா, ரூலர் உள்ள. ஓகே, இந்த சிட்டிக்கு எப்படி 4 டைரக்ஷன்ஸ், 4 என்ட்ரி கேட்ஸ் இருக்குமோ, எப்படி இன்டராக்ட் வித் அதர் ஸ்டேட்ஸ். கிருஷ்ணா வாட்டர் வேணுமே, அந்த வாட்டர் வேணும், இந்த வாட்டர் வேணும், அங்கிருந்து இது வரணும், இது வரணும்னு எல்லாம் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். சிமிலர்லி ஏகாதச துவாரம், 11 gates are there in the body.
அதுதான் 11 கேட்ஸ் இருந்தாலும் கூட அந்த உயிர் வெளியில போகாம உள்ள இருக்கு. அதுதான் விசித்திரம். ஒரு பலூனுக்கு ஒரு சின்ன ஊசி எடுத்துட்டு அப்படி புட் ஒன் ஹோல், காத்து இருக்குமா உள்ள? இருக்காது, பிளாட் ஆயிடும் அந்த பலூன். இத்தனை ஹோல்ஸ் இருக்கு இந்த உடம்புல, அந்த காத்து உள்ள வெளியில போகாமல நிக்கிறதுன்னா அது பகவானுடைய விபூதி. எப்பாவது நினைச்சாமா? உள்ள இத்தனை ஹோல்ஸ் இருக்கும் போது உடம்புல அந்த காத்து வெளியில போகாமல நிக்கிறதுன்னா எப்படி? ஹவு இட் இஸ் ஏபிள் டு ஸ்டே தேர் இன்சைட்? The prana shakti power, that is not ordinary air, that is because of sukshma shariram, ruler. So puram ekadasha dwaram. Ekadasha means 2 eyes, 2 nostrils, 2 plus 2 4, 2 ears, 4 plus 2 6, 1 mouth, thank God. 6 plus 1 7, and Brahmarandra upon the head, here Uchi. இது ஒரு ஹோல். 7 plus 1 8, and navel. அங்கே ஹோலே இல்லையே சுவாமினா? ஹோல் இல்லைன்னா how you are fed by your mother? Umbilical cord, the connection was there, no? It comes under 1 dwaram. Then how many? 8 plus 1 9. அப்புறம் excretory 2. Excretory down parts there are 2 holes. எது பிளாக் ஆனாலும் அவ்வளவுதான். Then doctor will say ICU ன்னு சொல்லுவா. கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பண்ணலன்னா, யூரின் பிளாக் ஆனா, மோஷன் பிளாக் ஆயிடுத்தன்னா ஐசியூன்னா. தட்ஸ் வை அதுக்கு அது பேரை வச்சுட்டாரு. அடிக்கடி வந்து பார்ப்பாரு டாக்டர். அடிக்கடி வந்து பார்த்ததுனால ஐசியூ 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 என்ன, இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட். எல்லாம் வேலை பண்றது, அதனால தெரியல நமக்கு. வேலை ஒரு நாள் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லாதுங்க சுவாமி, பயமா இருக்கேன்னா வேண்டாம். ஓகே, நான் 11 ஆயிடுத்தோம். Where are these 11 holes in the dwarams? Inge, wherever you are, this body is there, there are 11 entry gates. Okay? 1 gate is exit to entry. Mattadella only exit. Okay? All are going outwards. Paranchikani vetrada swayambhuhu parang pashyati. All are extroverted. Idi mattum உள்ள கூட. ஓகே, ஏகாதச துவாரம். வாட் டைப் ஆஃப் ஜீவா? வித் 11 gates belongs to the birthless self, ajasya. இங்க ஓசி. The puram, the jiva here, the self is ajasya, belongs to the birthless self. najayate mriyate. now இப்ப புரியுறதா இந்த ஜீவாத்மானுடைய ஒரிஜினல் நேச்சர்? Here, Ajasya Avakra Chetasaha, in the RC வந்து real nature is what? And the Paramatma, consciousness. Ajasya, birthless. Najayate mriyate va kadachit nayam bhutva bhavita vana bhuyaha. Enge? Inge, Kathopanishad. Idlo kuda varum, but this tune is belong to Bhagavad Gita. Okay, Bhagavad Gita, 2nd chapter. Avakra Chetasaha means Swami, Sama Chaitanyam, Akutilaha. Vakra Chetasaha means, Vakra means Kutilam, differentiated. Avakram means undifferentiated. Chetasaha, consciousness, pure awareness. Chetas, Sakarantaha, Pumlingaha, Chetas Sebdaha. Chetaha, Chetasi, Chetamsi. Chetasaha means Sashti Ekavachanam. Of that nature of undifferentiated consciousness. Achetasaha, Avakra Chetasaha. Uniform, objectless consciousness. Attributeless consciousness. Any adjectives are, if you add, he is tall, he is not short. He is fair, he is not black. He is fat, he is not thin. Excluding the other attributes. That means what?
லார்ட் இஸ் இன் வைகுண்டா சொன்னா நினைச்சுக்கோங்களேன், அப்படி என்ன அர்த்தம்? நாட் ஹியர். You are limiting the Lord. That means any attribute you are thinking, you are praising the Lord. Bhagavan is in Vaikuntha or Bhagavan is in, Shiva is in Kailasa, Narayana is in Vaikuntha. You are thinking you are praising the Bhagavan. Really you are not praising. By giving an attribute to Bhagavan, you are confining the Bhagavan, restricting the Bhagavan in one place. That means any adjective you add, it limits that object. Here avakra chetasaha means attributeless consciousness. If I give any attribute to the consciousness associated with the thought, that consciousness is not uniform. That's why RC is not uniform. RC la ella tagararda. Depends on the medium. Reflections la you see the face, original face, depends on the mirror. Different it appears. But as the original face, no change. Similarly, RC la change irukkalam, but OC la change irukadu. Original consciousness la change irukadu. Clear? That is self, Atma, avakra chetasaha, anusthaya, meditating upon such Atma Swarupam. Who is avakra chetasaha? Na shochati phalam. He is giving the phalam. One does not grieve. Yasya idam puram. Who is staying in this body? Idam puram parameshwaram paramatmanam puraswaminam dhyatva. Having meditated upon anna kannu mudi meditate pannanumal illa. போய் நோட்ஸ் எழுது, நல்ல படி ஆத்மா பத்தி, ரைட் த நோட்ஸ், லிசன் டு கேசட்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின். அது தியாத்வான்னு அர்த்தம். ஹியர் மெடிடேட்டிங் அப்பன்னா உபாசகாஸ் ஆர் தேர். சும்மா மெடிடேட்டும் பண்றான். அவர் மெடிடேட் பண்ண என்ன ஆகும்னு அதையும் சொல்ல போறாரு. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த பெனிஃபிட், ந சோச்சதி விமுக்தா பவதி, ஜீவன் முக்தி. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தியாத்வா, contemplation with nididhyasanam dwara, you assimilate, you get nishtha in that aham brahma asmi and gnanavanda vimuktaha. He is liberated. He will not grieve. That is the phalam. Avidyakrita kama bandhanaihi vimuktaha. He is free from ignorance. Ignorance caused desires. He is free. All from those bondages he is free. Vimuchyate. Vimuktaha vimuchyate. After the fall of the body, he gets videha mukti. No rebirth. No rebirth. Ajnani irundha rebirth irukum. பிரம்ம உச்சியில போய் அங்க போய் டிராவல் பண்ணி திருப்பி இன்னொரு உடம்புல போய் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பர்த்ல தான் மோட்சம். பட் இஃப் யூ கெட் நாலேஜ் ஹியர் இட் செல்ஃப், லிபரேட்டட், நோ ஜீவன் முக்தி, புனர்ஜன்ம ரஹிதா, விதேக முக்தி, freedom from punah shariram na grunhati iti vimuchyate. Otherwise upasakana, he will travel either through the eyes, either brahmarandra. In Upanishad also says chakshuštova mūrthnova anyabhyova. Even any part he will go. 11 parts are there, no? 11 holes. In the jiva, Sushma Sariram may travel from any hole. We do not know. உயிர் எந்த பக்கம் போயிருக்கன்னா ஏன் தெரியலன்னு சொல்லுவான். So any one hole it leaves. So generally for upasaka it leaves from brahmarandra. Non-upasaka ear, eyes, in any hole. Upasakanu இல்லை, வேறு ஞானி ஒரு ஹோல்ல இருந்து போகாது. போறதுக்கு என்ன இருக்க போறதுக்கு? He falsified the Sushma Sariram. You decide if எந்த ரந்திரம் கொண்டு போகணுமா, டிராவல் பண்ணலாம்.